with your body. Расслабьтесь и слушайте меня своим телом. Now let's see again Qi. Давайте еще раз посмотрим на упражнение очищения ци. Qi, that means we want to make the Qi's quality higher. Очищение ци — это значит, что мы хотим сделать качество ци лучше. If we are going to make the Qi's quality higher, certainly we want to know what is higher quality of Qi. Естественно, если мы хотим сделать качество ци выше, нам необходимо знать, что это такое выше качество ци. If we exactly tell, according to the color, what the Qi is, there are a lot. Если в соответствии с цветом мы можем точно сказать, какого качества ци, и ее много. But the good Qi, the right Qi, or the good Qi, which we have, only two kinds. Но хорошая ци, ци, которой мы обладаем, бывает двух типов. One of them, we call it fog Qi. Одна из них это ци туман. Fog. Туман. This kind of Qi, it flows in the channels inside the body. It's connect with our physical organ. И ци такого типа течет по каналам внутри нашего тела и связана с нашими органами. This kind of Qi, why we say it like fog, with third eye, when we look at inside the body, what Qi flows, what in the point, it looks like heavy cloud, like the fog in the early morning, the fog, or sometimes on the field, above the field, we see it is not water, but looks like fog, water, or heavy cloud. И каким образом, почему мы называем такую ци туманом? Поскольку она выглядит как туман. Когда мы смотрим третьим глазом на течение ци в организме, то мы видим ее в виде тумана или в виде такого тяжелого облака. Точно так же, как над полем поднимается туман. Это не вода, это туман. And this Qi, with our mind, we can control it. And then with our mind, we can take this Qi, for example, I take the Qi from around the field, the land, take the Qi into the hole. What I see like heavy fog come to the hole. You cannot see it, but you can feel it. You feel cool, quiet and cool. И мы можем контролировать подобную ци при помощи своего ума. Третьим глазом я вижу, как собирается вот это облако или этот туман. Вы же, если не видите эту энергию, вы можете ее почувствовать, как будто вы собираете облако. This fog Qi exists in the nature, and it is also exists inside the body or
inside the channels. И эта энергия ци в виде тумана существует как в природе, так и внутри человеческого тела. Она движется по каналам. When we relax our body very well, when we open our body can also absorb this kind of fog qi from outside. И когда мы расслабляем наше тело, мы его как бы открываем, и наше тело может поглощать энергию ци из окружающей среды. Also in our body, inside the body, our body can produce this kind of fog qi. Наше тело также может производить энергию ци в виде тумана. Ancient master found this fog qi can be changed from hormone materials. И как установили древние учителя, эта энергия ци может быть преобразована из гомоматериалов, гормон, из гормонов. This location, ancient master said, is near the navel, but inside near the navel. It can be lower when we're standing or sitting, lower than navel, but inside somewhere. И как говорили древние учителя, концентрация этой энергии находится около пупка, но когда мы стоим или сидим, чуть ниже пупка концентрируется энергия. But according many students' experience, this location, different persons have different feelings. When you really feel the heart bone, you can tell where it is. Но, как говорят разные ученики, у разных людей ощущения вот этого места по-разному, в разных местах. И когда вы почувствуете вот этот горячий красный шар, вы можете сказать, где у вас это. We cannot tell physically which organ it belongs to. Физически мы не можем сказать, к какому органу принадлежит это. But when we simply do this exercise, we can really feel there is a hot spot. Но когда мы выполняем это упражнение, то мы физически ощущаем там горячую область. And also, when we visualize here the lower dantian, the red ball, it is not thinking. If think, we use this part of the brain. If we simply visualize, we use this part of the brain. И когда мы визуализируем красный горячий шар в нижнем дантяне, это происходит не при помощи мысли. Когда мы думаем, активизируется вот эта часть мозга, в то время, когда мы визуализируем, активизируется другая часть мозга. Why we use this part to visualize? Почему мы используем вот эту часть мозга для визуализации? Why we use this part to visualize the lower dantian? Почему мы используем вот эту часть для визуализации в нижнем дантяне? We visualize because visualization means we will have an image. Это происходит потому, что визуализация означает, что мы увидим образ. The image, it is not what we see with our regular eye.
Образ — это не то, что мы видим своими обычными глазами. It is in our brain or in our mind. Этот визуализируемый образ находится внутри нашего мозга или внутри нашего ума. Some scientists said that is because this pineal gland, the function of this pineal gland. Как говорят ученые, это происходит из-за функционирования вот этой железы. And this pineal gland has a function, receive the information and then change into an image in our brain. Данная железа функционирует таким образом, что, получая информацию, мы визуализируем эту информацию и получаем образ. My understanding is this gland, it is like the cells which, like inside the eyeball, the back of the eyeball, that nerve receives through the eyeball. It receives the information, change into picture. Функция эпифиза в том, что так же, как и мы получаем изображение, когда клетки на задней поверхности глазного яблока получают информацию, они ее преобразуют в образ. Точно так же работает эпифиз. Probably this whole area, this whole part, all this part takes the same function. Not only this pineal gland, but this whole part. Вполне возможно, что вся вот эта часть мозга осуществляет подобную функцию, а не только эпифиз. So when we visualize the lower dantian, the red ball, we use all this area. И когда мы визуализируем красный шар в нижнем дантяне, то мы используем всю вот эту вот область. So when we just visualize the red ball there, and then the body inside the body will produce more folk qi here. И путем визуализации мы активируем тело, и больше производится энергии тумана. So one function is change hormone into folk qi. Another function is change folk qi into light. Одна из функций это преобразование гормонов в энергию тумана. Вторая функция — преобразование энергии тумана в свет. When we practice, we have the phenomenon. Когда мы практикуем, у нас возникает это явление. It doesn't matter how long you have practiced. It matter if you get this result or not. И не важно, сколько вы практикуете, важно, получается ли у вас этот результат или нет. Yeah. So first result is you do feel there is a warm spot here. И первым результатом является то, что вы ощущаете теплую область вот здесь. Everyone will feel a warm spot, but at beginning you feel very strong. Later you don't feel it. That's also okay. But at beginning, if you practice correctly, you will definitely feel the hot ball there. И в начале вы ощущаете очень теплую область, теплый участок вот здесь, а потом это ощущение немного спадает, и это нормально. Но определенно в самом начале вы ощущаете горячий шар там.
first feel hot ball, and then we practice. When the quality improves, from fog into light, when the red color appears, and with this organ, pineal gland can see there is a red color ball there. И вначале идет ощущение тепла, и затем, когда ци тумана преобразуется в свет, появляется красный свет. И таким образом эпифиз видит вот этот красный шар. So here, how we use our mind is very important. И здесь очень важно, каким образом мы используем свой ум. If we think, it doesn't work. If we don't pay attention, it doesn't work. Если мы думаем, то это не срабатывает. Если мы не обращаем внимания, не концентрируем внимание, то это не срабатывает. So we use the words exactly like visualization. Visualize means you think and feel it. In Chinese, we call it 观想. In Chinese, two words. 观. То есть мы концентрируемся и визуализируем, концентрируемся и визуализируем. А в китайском это вот два слова. 观 means look at the ball. 想 means think the ball. И в китайском это два слова. Первое обозначает «смотрите на шарик», и второе «think the ball», погружайте шарик. If we don't think, the ball will not appear. Если мы это не сделаем, то шарик не будет чистым. Why we think? When we think, their energy will go there. То есть, если мы его туда погружаем, то энергия идет туда. We think the red ball there in the lower dantian, energy from body, from outside will go there. И когда мы видим вот этот красный шар в нижнем дантяне, то энергия со всего тела устремляется к этому шарику в нижней дантяне. Now let's repeat this exercise again. Давайте еще раз повторим упражнение. First, regulate your posture. Вначале отрегулируйте свою позу. Put your hands on your navel. Положите руки на область пупка. Relax your head, neck, back. Расслабьте голову, шею, спину. Close your eye. Закройте глаза. Imagine or think there is a red ball in your lower dantian. Представьте себе красный шар в нижнем дантяне. Look at the red ball there. Смотрите на красный шар там. At the beginning, not hard, no red ball. We simply do it. Visualize the red ball there. Вначале это не красный, это не горячий шар. Мы просто визуализируем красный горячий шар там. Relax.
Расслабьтесь. Visualize the ball there. Визуализируйте шарик там. Look at the ball, feel the ball. Смотрите на шарик, чувствуйте шарик.